Goedenavond. Vandaag veel berichten over de monsterstorm in het noordoosten van de Verenigde Staten. Hij is groot genoeg om vanuit de satelliet te kunnen zien. Hier ziet u hem liggen, eindigend in een krul. En juist die krul ligt over het noordoosten waar de vele sneeuw viel. Iets dichterbij bekeken kun je dat prachtig zien. Hier ligt New York op. En dat zit echt aan het zuidwestrandje van de hele bewolking. Deze draait helemaal rondom. En hierachter wordt een hele koude lucht aangevoerd. Daar is het sneeuwig, heel veel sneeuw. En de voorzijde is het hele zachte lucht en regen. Ja, en dan is het maar net waar valt die kern van de depressie. En dat bepaalt hoeveel sneeuw er valt. Nou, er is veel gevallen. Vooral ten noordoosten van de Verenigde Staten. In Boston kwam het er echt waaiend voorbij met een flinke storm erbij. Hier moet je toch even je auto zoeken als je überhaupt al kunt wegrijden. En nou ja, probeer dan maar eens de deur uit te komen, want het is een sneeuwpakket wat tegen de deur aangeplakt zit. Dat allemaal dus ten noordoosten van New York. En sneeuw was niet het enige probleem. Er stond ook veel wind en er was hoog water, dus sommige delen liepen onder water. Vào thời điểm này thì những đợt lạnh tràn về bắt đầu thưa dần và khoảng cách giữa hai đợt lạnh, gió đông bắc khô đã được thay thế dần bởi gió đông nam ẩm. Thổi từ biển vào, nó sẽ mang một lượng ẩm lớn dồn sâu vào trong đất liền miền Bắc. Và trong những ngôi nhà của chúng ta, gió cũng mang không khí ấm và ẩm lấp đầy toàn bộ không gian. Chỉ có một điều là bộ khung của nhà như là tường hay là sàn nhà thì vẫn còn lạnh sau những ngày rét. Chính vì vậy mà khí nóng gặp phải bề mặt lạnh sẽ ngưng kết lại thành những giọt nước mà dân gian ta vẫn thường gọi là sàn nhà chảy mồ hôi. Nếu sự chênh lệch nhiệt giữa không khí và mặt sàn càng lớn thì nồng đọng sương càng nhiều, thậm chí có thể xuất hiện hiện tượng sũng nước. Và cùng với thời gian thì nồm ẩm sẽ gây ra hiện tượng nấm mốc và hoen ố, làm mất đi mỹ quan của những ngôi nhà của chúng ta. Hiểu rõ hơn về hiện tượng nồm ẩm thì chúng ta sẽ có được những biện pháp chống nồm hiệu quả hơn. Đó là đóng kín cửa để hạn chế sự xâm nhập của hơi ẩm vào nhà, lau nhà bằng khăn khô, giữ vệ sinh sạch sẽ để hạn chế nấm mốc phát triển gây bất lợi cho sức khỏe. Không bật quạt vì quạt sẽ càng làm cho and Chinteche in Nkatabe. Mulare and Salima had 22 millimeters of rainfall, while Nzuzu University reported 20. Lifu in Salima had 17. The rains were moderate over Zomba RTC, Nchisi Agriculture, Chileka International Airport, Makoka, and Nzuzu Airport. With less rains over Nkota, Spuni, Ngabu, Nzimba, and Chinteche in Nkatabe. The regional surface pressure pattern for today is still depicting moist and unstable Congo air affecting the northern and central parts of the country, while a very deep low pressure area over Nampula is pumping a lot of moisture into the southern areas. Therefore, we should anticipate widespread rains associated with the local heavy thunderstorms and rain showers, with the very heavy falls over the southern areas in the next couple of days. Meist sonnig geht es ja in den Tag und auch recht mild mit Temperaturen so zwischen 10 und 16 Grad, nur im Erzgebirge noch einstellig. Etwas Frühnebel hat sich auch heute wieder hier und da und dort gebildet, wird aber dann von der Sonne bald aufgelöst. Und die Sonne gibt es schon reichlich im Norden und Osten und da bleibt sie auch heute den ganzen Tag ziemlich üppig, während hier im Südwesten etwas dickere Wolken aufziehen und diese Wolken bleiben dann auch zum Teil den ganzen Tag recht hartnäckig, entsprechend dann auch die Temperaturen, nämlich 19 Grad gerade mal hier unter den Wolken und auch mit Seewind an der Ostsee, sonst bis zu 26 Grad, nämlich hier im Westen und auch in Richtung Bayern. Dazwischen verbreitet heute Werte zwischen 20 und 25 Grad und die Sonnenstunden bis zu 12 Richtung Ostsee. Across the metro area, at this moment anyway, there is no rain. It just rained, though, a little while ago in northern sections of Broward County. And again, there might be more rain on the way. Same applies for parts of the lower Florida Keys. Why don't we zoom into a couple of spots here, show you what's going on and how these things are moving. Mostly sliding towards the northeast. See what I mean by parts of northeastern Broward just having seen some rain. And if I zoom in further into Broward County, you're going to notice that, well, at least right now, nothing falling at the moment, although some roads are wet. More could be coming, though, soon for Weston, moving up from the Everglades. Meanwhile, in the lower Florida Keys, Big Pine Key just got wet. This shower is moving towards the northeast. Let me show you the future tracker here as to what to expect this evening. Here's your timestamp, 5 p.m., and we're going to move forward here and show you how it's expected to behave over the next several minutes. And you can see by 7 o'clock, most of us, according to the future
future tracker would be seeing rain. But look how quickly it dissipates between 7 and 8. Gone, and the rest of the evening just some isolated showers. The forecast for the rest of this week. Sniegas numatomi pietrytinėje Lietuvos dalyje, kai kur galima silpna lijundra. Nakčiai pusėjus krituliai pasirodys apie Alytų ir Varėną, o rytą jau snyguriuos Kaune, Ukmergėje ir Utenoje. Prognozuojamas 0,2 laipsnių šaltukas. Šiaurės vakaruose temperatūra žemesnė, Šiauliuose 3-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną išliks slidu, vietomis tvyros rūkas, bus lijundros pavojus. Daug kur snigs, vietomis smarkiai. Alytaus, Varėnos ir Vilniaus apylinkėse kris šlapdriba. Vyraus 0,2 laipsnių šiluma. Krituliai mažiausiai tikėtini šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, Telšiuose apie -1. Šeštadienio naktį snyguriuos, dieną nedidelis sniegas iškris tik vietomis, bet sekmadienį vėl pasnigs daugelyje rajonų. Naktimis šals iki 1,6, dienomis bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 šilumos. Rytoj dieną kritulių bus ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse valstybėse. 好在比昨天呢稍微的要减弱一些了。那从8号夜间开始到目前还在继续的云南的这轮降水啊。 注定会载入史册，为什么呢？我们掐指一算啊，目前来看，1月份刚刚是过去了，才1/3，但是云南很多地方的这个累计降水量已经是超过了往年当地1整月的降水记录。今天云南大部地区还会有不同程度的雨雪天气，强度比昨天稍有所减弱，但是依然要注意这样的情况对于 交通的不利影响，随着气温的降低，可能会出现道路结冰的状况。我们来关注一下昆明啊。 昆明在今天最高气温还是5度，比较的低迷。明后天气温回升，但是注意，最低气温依然是在1度或0度，夜间的气温很低，一定要注意做好保暖工作。同時，這樣的低溫對於經濟作物的生長也會帶來很多不利影響，要多加注意。主持人都說昆明是春城，但是看看剛才這個氣溫， zone de convergence intertropicale izy io ary io no mandrafitra ny toetry ny androntsika saika manerana ny Madagasikara. Efa elaela zay tsika no nahita rotsakorana mbola hitohy hatrany nefa io orana io dia noho izay indrindra no hanomezanay anareo an'ireto filazana izay mety ho fiakaran'ny rano ireto. Filazana loza manambana ho an'ny faritry Melaky sy faritry Menabe. Iangaviany sika izay mipetraka amin'ny faritra iva mba hifindra toerana mba hisorohana an'izay fiakaran'ny rano izay. Loza fanairana kosa izay miloko maitso ho an'ny faritry Boeny, ny faritry Betsiboka, ny faritany ary ny faritany Toamasina. Mila mitandrina tsara tsika amin'izay fiakaran'ny rano izay sy ihany koa ny fiotsahan'ny tany. Avy hatrany dia arosinay ho antsika ary ny mety toetry ny andro raha pitsy fa 4 ny volana febroary. Storm east of Montreal over the Maritimes and Newfoundland, some areas over 30 centimeters of snow and winds of over 90 kilometers per hour. These are the temperatures right now. Keep in mind, these temperatures without the wind, -18 in Chateauguay, Brossard, Audubon Park, and Saint-Jean. Mirabel, -17. Huntingdon is at -19 degrees. Look at this low. It's going to move right over Nova Scotia. Winds here over 90 kilometers per hour. Some areas over 30, 40 centimeters of snow. We picked up about 6, 7 centimeters because of this low. It's going to move into Newfoundland. The faster it moves away, the faster the winds will die. Cold tonight like last night, but we do have milder air moving in. Tomorrow, not quite as cold. We should make it up to about -12. And this is our next weather maker. It's a weak low that's going to bring us clouds, milder air, light snow on Wednesday. So tomorrow morning at 8, bundle up, -24 with the wind, -32 at noon. Clouds will begin to move in, -17. Ja, der er nogle enkelte sludder og snebyer rundt omkring. Der er lidt i Nordjylland, også ned mod Aalborg. Der er en sådan stribe fra Esbjerg ind i Midtjylland. Og så nogle sludder og snebyer i Nordsjælland. Det er sådan lidt spredt fægtning. Det hænger sammen med lavtrykket, som ligger her op mod nordøst. Sender en del skyer ned over store dele af Danmark, specielt den nordlige og østlige del. Og så er der jo i de skyformationer nogle enkelte små byer. Men det er ikke ret meget. Det meste er dannelse, fordi havvandet omkring os er forholdsvis varmt. Så jeg tror, det bliver en formiddag her med ganske mange skyer i nord og i øst. Lidt solstrejf i den øvrige del af landet, men hvor der så kan være lidt byer og hister her. Temperaturerne er under frysepunktet, specielt i det midt- og sønderjyske område. Faktisk har været nede på en 8-9 graders frost i Sønderjylland.
Men temperaturen er på vej opad her i formiddagstimerne. Vi kommer også op over frysepunktet i dag, en enkelt eller 2 plusgrader. En frisk vind fra nordvest, og så holder vi skyerne i den nordøstlige del. De trækker lidt sydover, men ikke meget nedbør i dag. Coastal strip, the inland areas, Koforidua, Sunyani, Takrady, and their surrounding areas, we expect visibilities to range between 3,000 and 4,000. The northern sector visibilities will range between 4,000 and 6,000 meters. For relative humidity, it will be around 15% over the northern sector, 20-40% over the southern sector. And as we can see, still the atmosphere is very dry. So still we have the model chart displayed now where the areas that are likely to have fire outbreaks in terms of bushfires. As we can see, the yellow ones are areas that have a probability of fire outbreaks. And then the red portions have a higher risk of fire outbreaks over all these areas. Then also the atmosphere is dry. We need to drink a lot of water. And then also let's protect our skin from the dryness. So that's how it's going to be from now till tomorrow. Coming up next is the outlook for the next 40 ийм цэнгоо бас Улаанбаатар хотын орч манаас хүүтэн байх нэ. За өнөө шөнөдөө нутгийн хойд хэсгээрээ Оросын хурд онцгой маргааш өдөртөө мөн нутгийн хойд хэсгээрээ буюу төвийн бүсийн хойд хэсгээрээ өргөжлөн орохоор харагдаж байна. За дээрээс нэмэгдээд Хинтид орон Сүхбаатар буюу нутгийн зүүн хагасын зарим газар буюу нийс Улаанбаатар хотын тухайд авч үзэх юм бол өнөө шөнөдөө бол өвөл багасна. За өдөртөө өвшин цаг гэхдээ бол бороо болохгүй. За сайлхвал баруун хойноос секундэд 5-аас 10 м. За шөнөдөө бол 7-оос 9 градус дулаа. Өдөртөө бол 20. Баярлалаа. За цаг урч өнөө бол мэдээлэл өглөө өнөө бол баярлалаа. За баярлалаа. Chuva, né, Cláudia? É, chuva no norte do estado, tem chuva fraca ainda na região de Londrina, de Maringá. Inclusive o aeroporto chegou a ficar fechado, o aeroporto de Londrina, por cerca de meia hora, mas agora já voltou a abrir, o tempo deu uma melhorada por lá. Essa chuva vai perder força aí nas próximas horas, essa chuva no norte do estado. O tempo volta a ficar seco, mas de tarde tem chance de novo previsão de chuva. Também previsão de chuva forte hoje a partir da tarde em todas as regiões do Paraná, com os maiores acumulados aqui no leste do estado e também no sul do Paraná, na região de Palmas. Nas outras regiões, pancadas de chuva isoladas, então, entre a tarde e a noite. E olha, onde tem chovido pouco, aí é na região de Ponta Grossa, essas chuvas têm sido muito isoladas. A última grande chuva na região foi no dia 3 de janeiro. Até agora choveu somente 63% do esperado para o mês todo ali em Ponta Grossa. Com isso, aumenta o número de incêndios ambientais. Essa Defesa Civil tem inclusive registrado incêndios ambientais cerca de 2 por dia, o que é bastante coisa. Una situazione improntata a una fase di relativa stabilità atmosferica. Ciononostante, vediamo subito dal satellite un fatto abbastanza curioso, questa circolazione ciclonica. E si vede proprio il cosiddetto occhio del ciclone che quest'oggi ha toccato la Sicilia, quindi anche con davvero fenomeni molto importanti, e poi voltando pagina idealmente arriviamo ad analizzare la nuova perturbazione che si sta affacciando dall'Atlantico sul continente. Sono in arrivo già sulla Francia delle prime affluenze umide che domani tenderanno a raggiungere il settore alpino, determinando il ritorno della nuvolosità e anche delle piogge che andiamo subito a considerare con i quadri di previsione. Allora, come vedete, nel corso già della mattinata nuvolamenti importanti lungo le Alpi e nella Svizzera italiana, con nevicate sparse in montagna, ad ovest alcune deboli precipitazioni, qua e là ancora spazio per delle schiarite che potranno essere relativamente ampie. I'll give you the detailed weather forecast starting with tonight. Lusaka, the western districts of central into southern province, partly cloudy weather with a chance of rain. The rest of Zambia, western, northwestern, Copperbelt, Luapula, northern Muchinga, eastern and the eastern districts of central province are expected to be cloudy with rain in few places. Tomorrow morning as we wake up, at least Lusaka, the western districts of central into southern, get a breather with just partly cloudy weather and warm conditions. The rest of Zambia enjoys cloudy weather with morning rains in few
places. As we get into the afternoons, comparing them to the past 24 hours, we are seeing a reduction in terms of intensity, but western, northwestern, Copperbelt, Luapula, northern Muchinga, eastern and the eastern districts of Central Province get to enjoy showers and thunderstorms in places. The rest of Zambia, Lusaka, western district of Central into Southern Province, just afternoon showers and thunderstorms in few places. Into our outlook, we expect similar weather. With the ITCZ to the central parts, the reduction to the south would affect the Himalayan region in another 1 or 2 days. According to the satellite picture, the convective clouds are to be seen over the Arabian Sea. Now, weather in detail, starting with the northwestern part of the country, where Muzaffarabad, Chitral, Gilgit, Skardu, Kargil, along with Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, capital region Delhi, along with the entire Uttar Pradesh region would experience mainly dry weather. Moving toward the eastern part of the country, wherein Bihar, along with Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim would experience mainly dry weather. And in the northeastern states of the country, Arunachal Pradesh would experience isolated rain and thunder showers. Assam and Meghalaya, along with Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura would experience mainly dry weather. Heading towards the southern part of the country, wherein Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Islands, Kerala, along with Tamil Nadu and Puducherry would experience mainly dry weather. Moving towards the western part of the country, wherein Konkan and Goa would experience mainly dry weather. Gujarat state, along with Madhya Maharashtra and Marathwada would experience dry weather. And similar weather conditions would prevail over the entire central part of the country. Now, the warning issued by the Met Department, dense fog is to be seen over Sub-Himalayan, West Bengal and... Poštovane gledateljice i gledatelji, u emisijama Vrijeme na Hrvatskoj televiziji možete svakodnevno pratiti animacije prognostičkih oblaka i oborine, polja tlaka s frontama i središtima ciklona i anticiklona. Klasične animirane znakove sunca, oblaka, kiše, snijega, naravno i obavezno vjetra i valova na Jadranu. Najnižu dnevnu temperaturu zraka i onu najvišu za mnoge krajeve dajemo ne samo za sutra, nego i za još 3 dana unaprijed. Srećom, većina ljudi ne gleda ovako cijelu sliku, krcato informacijama, nego samo područje u kojem živi. Što više, kada samo zbog preglednosti slike izostavimo slučajno vjetar na moru, bilo je mnogobrojnih pitanja i pritužbi zašto ga nema. Povremeno spominjemo biometeorološku prognozu i u obliku izraženog pada tlaka i u obliku smješka i plačka. A u toplom dijelu godine i peludnu prognozu, te prognozu UV indeksa. Analize temperature i oborine prošlog mjeseca i sezone gotovo su redovita pojava, a česte su i dugoročne prognoze odstupanja od prosjeka godišnjeg doba. And this cloud cluster seeing here is developing from a low pressure area which is in the Mozambique Channel. This low pressure area was very close to Mozambique and was affecting southern Malawi, hence the heavy rains. At this position, it is now moving further away from Mozambique towards Madagascar. The central and northern areas will still be blessed by Congo air, which is warm and unstable. Therefore, more rains are expected over the central and northern areas. Tonight, it will be raining, but more rains will be over the central and northern parts of the country. During early morning tomorrow, we expect mild temperatures over our northern city, just like our capital city, a little warm in the Shire Valley, up to 24 degrees Celsius. There will be some sunshine in the morning hours, but later in the day, we expect rains over the central and northern parts of the country. We'll be enjoying warmer temperatures than in the past Sioux Falls area now under a tornado warning. Just to the west of Sioux Falls, this is the same cell that did cause the funnel cloud up near Hartford a bit earlier. Here's where it is right now, right in this area, radar indication of a tornado. This is a rain-free base in the cloud out here. This is rainfall is going on right here. And right in this interface is the region we'd be looking at because we know that there's some swirling going on at cloud level. And here's a video that was taken near Humboldt, and you can clearly see that needle-like structure again. It is heading down toward the ground there. You can see the car driving in the foreground. Storm is moving in the east, slightly southeasterly direction. This red box on your screen is the tornado warning area. It does include Harrisburg and especially Schindler, because this is the suspect area. This is the most likely location. If it is going to have a tornado within it, it's going to be right in this area on the south side of it. We're not seeing that right now. A moment ago, Утре валежите ще спират, като най-късно това ще се случи в източните райони. Облачността ще се задържи значителна с временни разкъсвания над югозападна България. Сутрешните температури ще са от -2 до +3 градуса, максималните ще варират предимно от 1 до 6 градуса. В планините ще
ще е облачно, по билата и мъгливо. До обяд на места ще превалява сняг, а след обяд ще е почти без валежи. Сега към Ню Йорк, където са най-интересните и драматични метеорологични събития. Виждате абсолютно празните улици на многомилионния град. Забраната за движение на автомобили и градския транспорт накара смелчаците, които излязоха в лошото време, да се движат пеша. Дори едно от най-натоварените места, като Таймс Скуер, остана пуст. Бурята не беше толкова тежка, колкото предвиждаха специалистите. Предсказваните 90 см не се сбъднаха. На повечето места в Ню Йорк наваля 60 см, което е под очаквания рекорд. За разлика от американския град, у нас в четвъртък ще е 那么这也算不上是有效降水了。北京上一次出现有效降水是在去年的10月11号，所以天干物燥，还是要注意用火安全。那么这场降雪除了没有改善干旱之外，也没有改善空气质量。那今天雾和霾还会继续的发展。那今天早上中央气象台也是发布了雾和霾的双预警，预计今天在北京南部、天津西部、河北中南部的部分地区、陕西关中的局部地区会出现重度霾。北京南部、天津南部、陕西关中地区、湖南东北部和西南部、贵州的东南部、四川盆地南部等地呢，还会出现能见度不到500米的浓雾。那么大家最关心的可能就是空气质量什么时候能够转好。好消息就是呢，因为一股冷空气影响，从明天开始，雾和霾就会自北向南逐渐的减弱甚至消散了。但是呢，这股冷空气同时也会给北方带来降温。不过，即便如此，很多地方的最高气温依然会高于常年。Todo nuestro país, la imagen de satélite dice mucho de lo que ocurre en la República Mexicana, cielo libre de nubosidad. Inclusive aumentan las temperaturas. Hoy Juárez, por ejemplo, se va hasta los 26 grados. Chihuahua templado también con 24. Durango va a llegar a los 23. Mientras condiciones de casi mucho sol en La Paz, Culiacán, Mazatlán, Tijuana hoy con 22. En tanto, en el noreste del país, Monterrey, que había tenido días frescos, hoy aumenta su temperatura a los 24 grados, cielo totalmente despejado, mucho sol. En Torreón, en Saltillo, en Zacatecas con 21 para hoy. San Luis Potosí se va a los 23 y algunos nublados pero sin lluvias en Matamoros. Tampico con una temperatura de 26 grados. El cielo sigue muy despejado para ustedes que viven en León con temperatura templada. Aguascalientes con 23, Querétaro con 24, Pachuca y Tlaxcala cielo libre de nubosidad, al igual que Guadalajara, Tepic 29 grados, Puerto Vallarta con 26. Aquí en la Ciudad de México la temperatura sigue bajando, la sensación térmica es de solo 4 grados, realmente se siente muchísimo frío, hay que mandar a esos niños bien abrigados al colegio, vamos a llegar a 22. Rain-bearing clouds moving towards those areas. This is yesterday's picture into this morning showing much of these clouds that we are talking about, so much of these clouds moving a little bit to the eastern parts, Kalahari clearing a little bit. And this afternoon, you can actually see Kalahari getting a little bit clearer and the storm developing over it's a huge storm developing over the central Kalahari National Park all the way into the eastern parts. And the signatures, these are the storms that are developing now towards the Chopong area. So expect to see some precipitation from these for tonight. And the rainfall continuing into these areas for the most part of tomorrow. A little bit of concentration, or rather a fair distribution of intensity as we move into the central districts. These areas tomorrow expected to have some significant falls for tomorrow afternoon into the evening. Therefore tomorrow we expect to see scattered showers into the central districts, into the interior of our country. And scattered showers again still for Khanzi all the way into the central Kalahari National Park. And again, the northern half remaining with isolated showers, Kalahari clearing a little bit, remaining with just partly cloudy conditions with hot temperatures of 36 degrees with for the afternoon values coming in no higher than 5 to 9 degrees. And not only is it going to be cooler than normal, it will be duller than usual too. But thankfully, we are looking at a fair deal of dry weather across Ireland, and with that, fairly slack winds too. So, of course, the wider picture showing high pressure dominating our weather these next couple of days, very gradually drifting away eastwards. So there is the threat of a little patchy rain or drizzle tomorrow Wednesday and Thursday. And following that for Friday, more general rain on the way, moving west-east. But at the moment, all the signs for a lot of dry weather this weekend. So for tonight, well, a lot of cloud cover. Mist thickening into fog with a little patchy rain or drizzle in the south, temperatures falling back to the low single figures. And tomorrow, another rather cool one, afternoon highs of just 5 to 8 degrees at best. That's with light southerly breezes, and it's a very overcast day to come with a little patchy rain or drizzle
chiefly affecting the south. بالكامل. وقالت هيئة الأرصاد الجوية بأنها أصدرت تنبيها بشأن الطقس الشتوي بمنطقة نيويورك مع توقع جليد يتراوح سمكه بين 10 سنتيمترات إلى 20 سنتيمترا. نسبة الرطوبة في هذه الأثناء تسجل 40%، وهي نسبة مرتفعة، كما أن سرعة الرياح لا تتخطى 13 كيلومترا في الساعة. كما ضربت عاصفة ثلجية قوية أيضا جزيرة هوكايدو بشمال اليابان ومناطق متفرقة من البلاد، مما تسبب في إصابة المنطقة بحالة من الشلل التام تقريبا. فقد شلت حركة المرور البري والجوي، حيث انخفض مدى الرؤية بسبب العاصفة التي تقريبا أدت إلى إلغاء نحو 100 رحلة جوية. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن سرعة الرياح تجاوزت 130 كيلومترا في الساعة في جنوب هوكايدو، وأن ارتفاع الثلوج بلغ 80 سنتيمترا في مدينة روسو في فترة لم تتجاوز 24 ساعة. No better way to show you that than this. This is a special Frisbee, and it has special compounds in it that turn it purple when it's exposed to ultraviolet rays from the sun. Now what I have is a shower cap on it, and I've spread a little bit of sunscreen here on the bottom half of the Frisbee. So let's show you what happens as we head out into the sun. And remember, this was white when we were inside the building, so as we head out into the sun, notice how the Frisbee is turning purple. This Frisbee is now reacting to the ultraviolet rays from the sun. That is the same type of effect that your skin is going to have. Your skin reacts. You start tanning and then burning if you get too much sun. Now let's come back into the shade. And what we're going to do now, take off the shower cap, and you can see underneath the part where there was a sunscreen, the Frisbee is still basically white with just a little bit of purple. So you can see how the sunscreen protected the Frisbee from those ultraviolet rays. It will do the same thing for you. So listen, let's all have a safe and a wonderful de la région, y compris notre territoire, reste peu nuageux. La prévision pour demain, le ciel sera peu nuageux sur la façade côtière. Le reste du pays est très ensoleillé. Le vent soufflera de secteur nord-est faible à modéré. La mer sera peu agitée. La température minimale à Tête Djora sera de 22 degrés Celsius, 17 à Arta et 20 à Issebie. Par contre, la température maximale prévue pour demain sera toujours à Obok avec 30 degrés Celsius. La marée est prévue à 8h35 avec 2,50 m. Elle sera basse 15h01 avec 1 m. Sur le continent, les pluies intermittentes continueront toujours à Libreville, Lusaka, Antananarivo et Rabat. Par contre, un temps très ensoleillé est prévu à Johannesburg et Niamey. La température la plus haute est à Niamey avec 42 degrés Celsius. La plus basse sera à Rabat avec 12 degrés Celsius. Sur la péninsule arabique, un temps très ensoleillé prévu à Salalah. Despite the severity of storms during the past 2 weeks, today is the start of what will be a very wet 3 days over central and southern Queensland and northern and eastern New South Wales. We can see around the nation at the moment that there's already a lot of lightning and a lot of rain falling throughout areas of New South Wales into eastern Victoria and up across the north, where we've seen some very heavy rainfalls throughout the past 24 hours. By Saturday, the low will take the heavy rain out to sea, and this will leave showers on Sunday and give us a mostly dry start to next week. As the 4-day rain model shows, most of the east will see around 50 to 100 millimetres of rain. Isolated falls might even be as high as 200 millimetres. A hot and humid day for Queensland. Showers and thunderstorms, potentially severe for towns across the southern inland. Damaging winds and large hail accompanying that system. In Brisbane, showers and the chance of storms. You're heading for a top of 32 degrees. New South Wales, winds will become fresh and gusty about the south and central coast. Heavy rain in the north and eastern area. Se rétracte sur l'Europe centrale, l'autre revient vers les Açores et donc c'est la porte ouverte aux dépressions avec ces pluies qui reviennent très discrètement aujourd'hui sur le nord-ouest. Dans les prochaines heures, avec le modèle de prévision des pluies Arome de Météo France, on voit très bien que ça sera plutôt discret sur le nord-ouest. Ça va se renforcer ensuite. Donc cet après-midi, quelques gouttes sur la Bretagne avec le renforcement du vent. Temps sec partout ailleurs et très ensoleillé, une nouvelle fois en montagne. Et sur une très très grande moitié sud, où il a fait froid ce matin, on a relevé jusqu'à -5 à Grenoble. Donc cet après-midi, heureusement, les températures redeviennent positives, avec une douceur plutôt printanière sur les régions du sud, jusqu'à 16 degrés à Biarritz, 9 degrés à Paris. Ça remonte de 4 à 5 degrés par rapport à hier. Ce soir, on aura donc davantage de pluie sur ces régions du nord-ouest, avec le renforcement du vent. Des brouillards vont se reformer très localement. Et on va les retrouver, ces brouillards encore givrants, demain matin dans la région de Grenoble. Voile nuageux à l'avant de cette dégradation beaucoup plus massive qui donnera davantage de vent et de pluie
demain, dans un premier temps sur le nord-ouest. Et puis dans l'après-midi, tout cela va se décaler vers le centre du pays en touchant le bassin parisien. Río de la Plata, atentísimos, fuertes tormentas ya se avecinan sobre el cielo y van a producirse de manera intermitente hasta la noche, con mucha cantidad de agua, ráfagas de viento, probable granizo, pero sobre la misma ciudad de Buenos Aires, lo más destacado va a ser la cantidad de agua que estamos esperando para esta jornada. Y vamos a los datos de Villa Ortúzar, que nos está contando que hay sobre el norte de la ciudad presencia de nubes de tormenta. La temperatura, bueno, dentro del rango templado. La presión atmosférica, por supuesto, bajito. Y vamos al Gran Buenos Aires. ¿Qué nos están contando los observadores meteorológicos? Le decía, San Fernando ya está informando que ve el observador meteorológico. 而从最新的实况呢，可以看出，从昨天上午8点到今天上午8点，在四川东部和陕西南部这里呢，仍然是出现了非常猛烈的雨水，很多地方24小时的降水量呢，就是达到了50毫米以上。而最近这一段时间呢，这里的降水是非常符合华西秋雨的特点，所以我们具体来关注一下什么是华西秋雨。那每年进入到9月份以后呢，副热带高压会开始逐渐的向南退，但是此时呢，副高的位置总的来讲还是比较偏西，所以呢，暖湿气流会携带着来自南海和孟加拉湾的水汽，沿着副高的西侧逐渐北上到华西地区。而且进入到9月以后呢，冷空气也会变得逐渐频繁起来，势力呢也会发展到华西一带，所以呢，冷暖空气交汇就会给这里带来持续的非常猛烈的降雨。而从天气形势来看呢，未来这里并不会有太大的改观，所以在华西一带呢，仍然是强降雨不断，并且我们可以看到强降雨。 Και να πούμε ότι μετά την απογευματινή μπόρα που επηρέασε σήμερα την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στις πληγείσες περιοχές δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον από πλευράς βροχοπτώσεων. Τα εντονότερα φαινόμενα αύριο και την Κυριακή θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου εκεί θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και στα υπόλοιπα βέβαια τοπικές βροχές, όμως όχι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Η θερμοκρασία φαίνεται να είναι σε καλά επίπεδα, τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο, γύρω στους 12 βαθμούς στα βόρεια και στους 16 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Το σημαντικότερο στοιχείο για το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, Όλγα, είναι και της μεταβολής του καιρού, είναι από το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και θα εκδηλωθούν τη Δευτέρα χιονοπτώσεις. Όπως βλέπουμε όλα τα κεντρικά και τα βόρεια, θα χιονίσει εδώ πέρα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και στα βόρεια προάστια σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Η θερμοκρασία, όπως βλέπουμε, δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς στη βόρεια. It is, and it looks like it's going to be quite sunny for the northern Cape province, the northwest province, as well as into some parts of the eastern Cape and the Free State province. But we're expecting rainy weather along the southern interior, particularly if you're going to be along the Garden route, should expect up to 30% chance of showers. And then we're expecting a higher chance of rainfall towards KwaZulu-Natal, Swaziland, as well as over Mpumalanga. Now, quickly looking at your provinces in more detail, this is what you should expect for Gauteng, Vereeniging at a maximum of around 32 degrees. Partly cloudy skies are expected along the southern interior. And then this is Johannesburg. If you're going to be here for the weekend, this is what you should expect for the next couple of days. See, from Friday on, we're expecting partly cloudy conditions, temperatures into the lower 30s, so very hot weather is expected. And then it's going to remain the same for pretty much the rest of the week. And then this is the rest of the provinces, starting with Limpopo, continuing with Limpopo, Polokwane at a maximum of 31 degrees. Messina, very hot at 37. If you're going to be along those parts, please do have some sunscreen for lotion and stay protected. Au nord de la France et vers les frontières belges. Et donc, on a eu droit à quelques chutes de neige encore. Et puis, à partir de cette nuit, de nouveau, de 1 à 2 cm, ça va se réactiver essentiellement au sud et à l'est, plus marqué vers la Gaume et les hauteurs de l'Ardenne. Et puis, pluie et neige mêlée, surtout pour le littoral. Demain matin, on attend un temps plus sec, généralement avec moins de précipitations neigeuses, sauf en Gaume et vers le littoral. Ailleurs, généralement, il fait sec, mais gris. Mais demain après-midi, avec le mercure qui va augmenter, l'air froid en altitude, eh bien, on va avoir cet effet d'Ion, c'est-à-dire eh bien, de l'instabilité qui va se former due au choc des masses d'air, d'où le fait qu'on aura des averses neigeuses au sud et à l'est du sillon Sambre-et-Meuse. Sinon, on va vérifier en termes de quantité, c'est ce qui vous inquiète. Généralement, on aura de 0 à 3 cm pour l'ouest, au sud de 0 à 5, mais normalement, on ne devrait pas avoir plus de 4 cm en moyenne pour le sud du sillon Sambre-et-Meuse. Avec tout ça,
ça, le mercure qui restera essentiellement négatif au sud du sillon Sambre-et-Meuse à nouveau et qui va plafonner à 1 degré. Xin hỏi chị là thưa chị, cơn bão số 3 Kameji đã đến Biển Đông rồi và thì chị có thể có những cái phân tích sơ bộ về diễn biến tiếp theo của cơn bão này không ạ? Vâng thưa anh, cơn bão số 3 đã đi vào Biển Đông và sẽ có những cái điểm đáng chú ý. Đầu tiên là nó đi rất nhanh. Thông thường thì một cơn bão đi từ Philippines đến đất liền Việt Nam mất khoảng 5 đến 7 ngày. Nhưng với tốc độ là 25 km/h, cơn bão số 3 chỉ mất khoảng 2 đến 3 ngày. Bão đi rất nhanh nên mọi thông tin dự báo về diễn biến của bão cần được theo dõi sát. Đến thời điểm này, hầu hết các mô hình dự báo bão của thế giới cũng như của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đều cho kết quả khá đồng nhất. Bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi qua đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ và hướng về đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Chỉ có một khả năng nhỏ là đi lên phía đất liền Trung Quốc. Vâng, nếu như cơn bão này và đổ bộ vào trong miền Bắc nước ta thì chúng ta sẽ cần phải chú ý những cái điều gì ạ? Vâng, vì cơn bão là đi rất là nhanh nên là mưa cũng sẽ dồn dập. Ahora con el programa que diariamente dedicamos a Europa y también a África. Y bueno, miren ustedes los sistemas invernales, la nubosidad que está dando. Hay una zona de bajas presiones acá sobre el Reino Unido y un frente frío que llega a Francia y también al norte de España y Portugal. Otro frente se extiende desde la península escandinava hasta Rusia y también hay nubosidad acá en la zona del Mediterráneo oriental. Y ahí hay chubasco y lluvia y en Rusia por supuesto que hay nieve, las condiciones de frío. Observen que el valor de 0 grados de sensación térmica se extiende por toda Francia, llega hasta el Mediterráneo y en Europa Central llega hasta -5, -10 grados de sensación térmica. Mientras tanto, el valor del termómetro entre 6 y 8 grados para la parte occidental con nublados en el norte, despejado el cielo para Europa Central, valores entre 0, -1, 8 en Roma y nevadas en toda esta zona con valores entre 1 y -3. Dnes registrujeme doslova bleskové změny. Během 10 minut se jedna kamera může změnit v obrázek, kde není prakticky žádná dohlednost. A podobné to bude v průběhu celého dne. Maximální teploty -2 až +1 stupeň Celsia, ale v Čechách až do 5. A tak počítejte s tím, že odpoledne bude déšť přecházet v déšť se sněhem, anebo můžeme čekat taky sněžení. Severozápadní vítr, ten bude pořád rychlý a vidíte na radarových odrazech, že se přes Českou republiku přehánějí opravdu velice rychle. My se podíváme do jednotlivých měst. Máme tady Prahu, kde je vidět, že teplota se v odpoledních hodinách dostane nad nulu a právě proto budou smíšené srážky. Ráno pod nulou, ale bude samozřejmě sněžit. A podobné to bude v Brně. Vidíte, že sněžení nebude mít takové intenzity, ale přesto se v průběhu dne bude měnit déšť se sněhem a vydrží po 24 hodin. Tady ještě radarové odrazy a snímky z družice. Všimněte si, jak se od severu propadá oblačnost ze severní Evropy. Do České republiky dochází rozbitá a právě z ní se vyskytují sněhové přehánky. Tolik počasí, dobrý den. يتمسيد ذي الخصوص جانو سمر المس نتمرتنا يوز كان شاء الله ذونا ديس بن اغفور نتراجو ذا سينا قيلا ثم غرا الاطلنطيكي يوز كان شاء الله هذه الحلقه ديما سي تمدين تنتين دوف مدينه بشار هذه لون صرعو ذا اغفور كي تيعاد ذي الخصوص دوك سمر نتمرتنا ذونا طقتنا ما ذي سوحه خالتين نداخل ذي ثلمس نتمر الصبحيت وزك ان شاء الله ذا سينا ذي تسعاده ديس بن كانت مقوا اوفور نصحوا اديو على الارث مديت ثم نسوح نتراجعوا هذا دي تصودوا سلجاد السين غاردين هذا 50 كيلومتر ذي الساعه في سنين في مزيانين بيضاقي دوز كان صباح تيقاضي اسمي ظن ذي خالتين داخل ودن كس إلم في مدينة نيل-جلفة تصدر الجهة نتيارت هذا ونت 8 تصدر خالتين تيزيوزوت وفيرت الجزائر 8 أخذ وهرن والجهة قال ما ميلا خنشلا سوق هراس 10 سواحل نفقيت القلعة نفا الطرف هذه اللي انتيار 5 8 تصدرين ذي ثقوران الصحراء 6 من حسيم سعود ورقلة إنا من الناس إليزي الجهة المنيعة وثم مدينة بشار. Nako Cheryl, huwag kalimutan ang payong kung lalabas kayo ng bahay para sa Halloween party man o sa sementeryo. Ayon sa Pag-asa, isa ng tropical storm ang bagyo na umaaligid sa silangan ng Visayas. May international name ito na Nuri. Posible itong pumasok ng bansa ngayong gabi at sa katatawagin nating bagyong Paeng. Ayon naman sa Metra, mabagal ang galaw ng bagyo kaya posibleng magtagal dito sa loob ng bansa. Hindi naman ito tatama sa lupa at posibleng umakyat lang patungong Japan. Ganun pa man, may mga ulap na humihila sa bagyo. Magdudulot yan ng mahinang ulan sa Mindanao ngayong weekend at ganyan din ang panahon sa Samar at sa Leyte at makakaranas din ng ulan ang Calabarzon at ang Bicol region. Pati
pati na rin ang Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Dito naman sa Metro Manila, magiging maulap ang panahon. At yan ang lagay ng panahon. Balik sa'yo, Cheryl. Guten Abend zu SRF Meteo. Von grau zu grau könnte man etwa beschreiben, was in den nächsten Stunden passiert. Es kommt nämlich eine Kaltfront und die geht gerade über den Hochnebel drüber mit den neuen Wochen. Die Kaltfront sehen wir da. Heute ist sie über die britischen Inseln gezogen, über den Kanal, Benelux, Nordfrankreich und ist jetzt in der Mitte von Frankreich, schon recht nach der Schweiz. Und sie kommt rein im Laufe der Nacht, so wahrscheinlich in der zweiten Nachthälfte. Temperaturen dazu, die Nacht und ein paar noch weniger, haben viel Glück gehabt. Im Wallis, da hat es nämlich ein wunderbares Phänomen gegeben. In der Region Zermatt, da hat es die sogenannten Halo-Erscheinungen gegeben. Hier ein Bild von Hochsaas zum Beispiel. Halo, das ist einerseits der Kreis um die Sonne herum, aber auch die Nebensonne, die wir hier haben. Also einerseits der 22-Grad-Bogen drumherum. Die beiden Nebensonnen gehören auch zu der Halo-Erscheinung. Und da ein bisschen spezieller in der Höhe oben an der Sonne, der Berührungsbogen. Und wenn man in den Bergen ist und die Halo-Erscheinung anschauen kann, dann kann man ja auch ein bisschen nach oben schauen. Und darum sieht man in dieser Situation manchmal sogar die Untersonne am unteren Rand vom Ring. Und das schönste Bild zum Schluss. من بعد الجو المستقر اللي سيطر على طقسنا لأكثر من أسبوع، أجواء متقلبة ناطرتنا بالأيام الجاية. اتجاه الرياح شمالي غربي والحرارة على الساحل عم توصل أقصاها ل 19 درجة، على الجبال عم تتراوح بين درجتين و15، أما بالداخل فعم توصل أقصاها ل 15 درجة. رطوبة عالية، الهواء خفيف، البحر معتدل، والجو غائم مع أمطار متفرقة. كيف يكفي طقسنا بالايام الجايه؟ طقسنا مثل ما ذكرنا عم بيكون ممطر لنهار الاربعاء مع 19 درجه، عم يرجع صافي ومشمس لنهار الخميس كمان مع 18. الجمعه مثل ما عم نشوف طقسنا ممطر، ولكن بالويك اند عم يرجع يتحسن طقسنا لنهار السبت مع 19 درجه. لتعرفوا كل اخبار الطقس تابعوا نشراتنا يوميا ضمن نشرات اخبار الام تي في، وانا بلاقيكم بنشره لاحقه. Que votre région est sous alerte de tornade ou que même vous voyez une tornade s'approcher de vous, c'est pas vraiment le meilleur moment pour sortir votre téléphone et filmer. C'est plutôt le temps de penser de rentrer à l'intérieur et de se mettre à l'abri. Une fois à l'intérieur, vous montez dans votre chambre à coucher, une pièce normalement très sécuritaire, jusqu'à ce qu'un arbre s'écrase sur le toit. Descendre au rez-de-chaussée, bonne idée. S'approcher de la fenêtre pour voir la tornade arriver, vraiment mauvaise idée. S'éloigner des fenêtres est une très bonne idée, mais ce mur extérieur offre un faux sentiment de sécurité parce que les débris qui sont emportés par la tornade deviennent de puissants projectiles. Vous avez raison, le garage est au rez-de-chaussée et comporte 4 murs, mais ce ne sera pas assez pour vous protéger. C'est ici que vous voulez vous trouver, pas juste à un niveau inférieur de la maison, mais au plus bas niveau. Il faut mettre le plus grand nombre de murs entre vous et la tornade. Et c'est ici que vous allez attendre que tout soit calmé. أن تبقى الرياح قوية إلى غاية يوم الغد بحول الله، حيث ترتقي من تصل سرعة الرياح أحيانا إلى غاية 90 كيلومتر في الساعة، خاصة تحت وقع الرعود. كما أيضا نلاحظ من خلال صور القمر الاصطناعي الاضطراب الجوي الذي كان نهار اليوم في الموعد على كافة المناطق الشمالية، لكن الأمطار كانت ضعيفة بسبب هبوب الرياح القوية. السحب انتشرت إلى غاية شمال الصحراء ومنطقة الواحات، ومصلحة الأرصاد الجوية ترتقب اليوم الغد بحول الله أن يكون الاضطراب الجوي نشيط على كافة المناطق الشمالية. إذا ليلة اليوم تبقى لطيفة ما بين 5 إلى 8 درجات بمعظم المناطق الداخلية، من 12 إلى 14 على المناطق الساحلية، 10 درجات بمدينة تلمسان، نفس المقياس بغرداية بسكرة إلى غاية ورقلة وحسين سعود، 4 درجات بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، 6 بالجنوب الغربي، وأخيرا 10 درجات بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى إذن ستعرف بعض الانخفاض. En aquest sentit, per intensitat de vent, també vent de mestral a les Terres de l'Ebre, però no tan fort. El dia ha començat fred i per aquesta raó, llacs, embassaments i en alguns punts del mar l'aigua fumejava, com passava en aquest embassament a Sant Esteve de Palautordera. El sol sobreeixia i aquí tenim, al fons, l'aigua que estava fumejant. Mínimes que avui han estat ben baixetes. Aquí tenim alguns exemples. Destaca Oliola amb 7 negatius, també Mieres aquí la Garrotxa amb 6 negatius, lògicament glaçades fortes al Pirineu, i a la costa les més altes Tarragona i Barcelona amb 6 graus. A hores d'ara el cel és net a bona part del territori, però tenim alguns núvols baixos o algunes boires enganxades cap a l'altiplà central, en punts de l'Alta Segarra, també en zones del Solsonès, a l'Urgell, també a interior de Tarragona hi ha algun núvol baix enganxat.
També tenim algun nuvolet dispers a les Illes Balears, però el cel, mica en mica, es va tranquil·litzant també a l'arxipèlag, caient algun ruixats a primeres hores, però s'està netejant el cel també, per exemple, de València, d'Alacant, queden pocs núvols, i en el radar les precipitacions comencen ja a allunyar-se pel sud de les illes. Sabah, sementara di lain-lain kawasan di negara kita tidak kelihatan awan-awan aktif. Dan dilihat kepada luar daripada kawasan negara kita lihat di sini di timur Indonesia banyak aktiviti cuaca sedang berlaku, dan kita beralih kepada gambar radar dan kita dapati bahawa tumpukan awan hujan banyak kelihatan di perairan di luar perairan pantai Sabah dan juga di Sarawak. Sementara di Semenanjung kita dapati keadaan cuaca pada ketika ini adalah sangat baik. Dan melihat kepada ramalan untuk pada sebelah malam, kita lihat bahawa memandangkan kita berada pada penghujung musim monsun timur laut, kebanyakan tempat kita jangkakan pada malam ini cuaca adalah sangat baik, dan memandangkan adanya tiupan angin daripada timur yang datangnya daripada tanah besar China, maka kita jangkakan keadaan di we can see that the weather over the Indian Ocean is being influenced by two tropical cyclones. There's one called Diamondra, and Diamondra is gradually weakening and moving southeast 14 kilometers per hour, whilst Eunice is intensifying, and within the next 12 hours it will become a very intense tropical cyclone, and Eunice is moving southeast also 12 kilometers per hour. And the presence of those two tropical cyclones will sort of drag most of the convergence zone with it, and hence we expect clear weather over the next few days. Whereas as Eunice intensifies, we're expecting an increase in the wind speed. Therefore, for tonight, we're expecting the weather to be mostly fine. Temperatures will be 22 to 24 degrees Celsius, wind northwest 25 to 45 kilometers per hour. The sea is expected to be moderate, at times rough. Tomorrow it will be again a very sunny day and hot, Sunnuntaina very päivällä hot day. paikoin maan etelä- ja keskiosassa pohjoistuuli voi olla vaarallisen voimakasta. Tänään sää on ollut pitkästä aikaa aurinkoista lähes koko maassa. Sateet väistyivät jo aamupäivällä itään, mutta nyt seuraava sadealue tekee jo lännestä tuloaan. Länsi-Lappiin ja Pohjanmaalle sateita yltää. Yön aikana säärintama liikkuu Suomen yllä itään. Aamulla etenkin Pohjois-Suomessa sataa lunta ja tuo lumisade voi olla melko märkää. Etelässä sateet ovat vähäisempiä. Paikoin voi tulla heikkoa lumisadetta tai jopa jäätäviä sateita. Päivällä osassa Etelä- ja Itä-Suomea tulee vielä räntää tai lunta. Lännempänä voi tulla vielä yksittäisiä lumikuuroja, mutta viimeistään illan kuluessa ainakin Pohjanmaan rannikkoseudulle virtaa jo kuivampaa ilmaa, pilvipeite rakoilee. Pohjoisesta runsaammat sateet väistyvät iltapäivällä jo itään. Sää on enimmäkseen poutaista, pilvisyys on melko vaihtelevaa. Ja huomisillasta alkaen on sitten syytä varautua voimakkaisiin tuuliin. Myös sakeita lumikuuroja liittyy tuohon matalapaineen osakeskukseen ja vielä sunnuntaina päivällä ainakin idässä. Car il y a deux anticyclones qui ont fusionné, un sur l'Atlantique et un autre sur la Biélorussie. Du coup, c'est la garantie d'avoir du soleil aujourd'hui. Il est là depuis Nantes jusqu'à Lille, sur tous les reliefs de l'Est et en Méditerranée. Cet après-midi, ce sera encore mieux puisque l'espace ennuagé va se morceler sur la diagonale Pyrénées-Nord-Est et on aura quand même beaucoup plus d'éclaircies. Les températures ce matin, dégelées près de la Manche, justement là où le ciel est le mieux dégagé, moins 3 degrés à Cherbourg ou encore en Auvergne, dans sa partie sud, moins 3 degrés à Aurillac. Et cet après-midi, ça va quand même assez bien remonter, notamment près de l'Atlantique où les 10 degrés seront atteints à Bordeaux, plus de 10 en Méditerranée et le minimum 5 degrés pour Nancy et pour Strasbourg. La suite, c'est un temps calme et ensoleillé, surtout pour le sud. Pour demain, au nord, les nuages seront quand même un peu plus denses. Et là, quelques petites pluies, quelques petites averses. C'est signe que le temps va vite changer. Point de bascule, vendredi. Changement de temps radical avec les pluies qui arriveront et qui traverseront le pays pour le week-end. Elles apporteront donc Grafiğimizin rengi iyice değişti. O soğuk havadan eser kalmadı ama yağışlar geliyor. Bugün öğle saatleri itibariyle batıda bulutlanma birazcık artacak. Hafif yağışlar var. Akşam saatlerinde kuvvetli yağış beklentisi Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde ve yarın için artık bu yağış etki alanını daha da genişletecek. Biz bunları anlatırken grafiğimizde sizin bu durumu görme şansınız oldu. Bugünkü yağışlar, batıdan başlayan yağışlar cumartesi gününde doğuya doğru etki alanını genişletecek. Bugün için Güney Ege kıyılarında kuvvetli güney yönlü rüzgarlara dikkat çekeceğiz. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulabilir. Onun dışında kuvvetli rüzgar beklentisi yok ülkemizde. Ve Türkiye'nin yağış tablosuna yeniden bakalım. Bugün şu sıralarda bulutlanma batıda birazcık daha
başlıyor yavaş yavaş ama iç kesimlerde, doğu kesimlerde, kuzeyde güneş yüzünü fazla gösteriyor. Batıdaki bulutlanma önce öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'den güneye doğru İzmir, Aydın ve Muğla'da yağışlara sebep olacak. Akşam saatlerinde bu yağış etki alanını genişletecek. Marmara bölgesinde bölgenin batısında İstanbul dahil bu alana sur toute la partie ouest, alors que sur le nord-est, il peut y avoir quelques averses et sur une partie des loyautés également. Dans le bassin indien, le temps sera bien ensoleillé sur l'Afrique du Sud, la Namibie, en remontant également vers la Tanzanie ainsi que sur les Seychelles et sur les Maldives. Pour l'île de la Réunion, il y aura quand même quelques entrées maritimes sur le sud et le sud-ouest en fin de nuit. Donc demain matin, on aura encore quelques nuages, mais qui se dissipent pour laisser apparaître ce beau soleil et quelques averses aussi sur le nord. Sur Mayotte, eh bien là, le ciel sera toujours aussi chargé que ces derniers jours avec beaucoup d'averses. Il fera 32 degrés sur Mamoudzou. Et aujourd'hui, je vous propose de terminer par ces images dignes d'un film de science-fiction, mais ce n'en est pas un. Il s'agit d'images bien réelles prises par un satellite de la NASA qui a été envoyé il y a déjà 5 ans. Et voilà, ces images sont tout à fait inédites où nous voyons plusieurs explosions du Soleil. Merci à tous et à demain.